fresh controversy erupts in Odisha over alleged misuse of sacred Khondalite stones meant for the Sri Jagannath Parikrama project in Puri pilgrimage town. A complaint has been filed at Singhadwar police station by Sri Jagannath Sena claiming that these valuable stones were diverted and used in a private residence in Jajpur district allegedly linked to BJD leader Pranav Prakash Das, also known as Bobby Das. The stones, considered culturally significant and reserved for heritage structures, are now at the center of serious allegations. The outfit's chief has demanded strict action, warning of legal escalation if authorities fail to act. The issue has triggered sharp political reactions. Kolei BJP MLA Akash Das Nayak has called for a fair investigation, while the BJD has dismissed the claims as politically motivated. Adding fuel to the controversy, BJD leader Elena Das hinted at the issue through a social media post, intensifying public debate. With no official response yet from Bobby Das, pressure is mounting on authorities to investigate the alleged diversion of temple resources and ensure accountability. এবং সরকার যদি এমানকু তদন্তর পরিসরভুক্ত ন করিকি তাঙ্ক সাংরে গেল হবে তেল মারিবে এবং প্রিয়াপ্রীতি করিবে তাহলে এই সরকার বিরুদ্ধে মধ্যে আমি আন্দোলনকে ওহ্লাইবু এবং ইয়াপরে যদি থানা কেস ন করিব ববি দাস গোটে বিরাট বড় লোক ভাবিকি যদি থানা ডরি যাব তাহলে আমি বাধ্য হই কোর্টরে কেস করিবু সিবিআই কি মধ্যে যাবু এবং হাইকোর্ট সুপ্রিমকোর্ট মধ্যে যাব।